ወደ እግዚአብሔር ቤት የሚመጣ ሰው ሁሉ anyone who comes to the house of God, የሆነ ፍጻሜ የሚወጣለት ሰው መሆን አለበት። he should expect an ending, a destiny. ምክንያቱም ቁጥር አለክ። Because you have a number. የምትኖረው ለቁጥር ነው። You live to fulfill that. ይሄ አልገባንም ብዙ ክርስቲያን። Most Christians have not understood this. እያንዳንዷ ቁጥር ናት የምታኖር። Everywhere where we live in a number. መዝሙር 139 እናውጣ። Let us open our Bible into Psalms 39. ከአንድ እስከ 4 ያለውን መጀመሪያ ነኝ። Let us see from the first verse to the fourth verse. አቤቱ መረመርከኝ አወከኝ። Oh Lord, thou hast searched me and known me. አንተ መቀመጤንና መነሳቴን አወክ። Thou knows my down sitting and my uprising. አሳቤን ሁሉ ከሩቅ አስተዋልክ። Thou understandest my thoughts afar off. አስተዋልከው ከሩቅ አይተህ። You understand my thoughts afar off. ቁጥር 3ን እኔ Look at the third verse. ፍላጎቴንና እረፍቴን አንተ መረመርህ። Thou compassest my path and my lying down, መንገዶቼን ሁሉ ቀድመህ አወክ። and art acquainted with all my ways. የአመፃ ቃል ባንደበቴ እንደሌለም For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. ይሄ የጻድቅ ሰው የህይወት ሥርዓት ነው። This is the life system of a righteous man. ጻድቅ ሰው የሚሄድበት መንገድ This is the path of the righteous man follows. አንተ ታውቀዋለህ ብሎ የሚያምን He knows that God has destined him. እግዚአብሔር ለዚህ ነገር ፈጥሮኛል ብሎ የሚያስብ ሰው A man who thinks that he was created for a purpose. መንገዱ አልጠፋብኝም የሚል ሰው A man who knows that I have not forgotten the ምክንያቱም way. መንገዴን መርምረህ አወክ አለ። He said, you have acquitted me. አንተ ነህ ያወቅከው። You know my path. ምን እንደማስብም You know my ምን thoughts. እንደምፈልግም You know my understanding and my desires. አንተ አወቅከው። You know. በአንደበቴ ላይ ክፉ የለም አለ። He said, in my mouth there was no evil that was found. አሁን ከአንደበት እግዚአብሔር ለካ የሚያሰለጥነው ክፉ እንዳይኖር ነው። God trains that no evil might be found in your tongue. ከቁጥር 13 ጀምሮ ደግሞ ሌላ ታሪክ ደግሞ አለ። Starting verse 13, he says something different. የሚገርም ነገር ያወራል። He says something አቤቱ unique. አንተ ኩላሊቴን ፈጥረሃልና For thou hast possessed my reins. በእናቴ ሆድ ሰወርኸኝ። Thou hast covered me in my mother's አሁን womb. ዲፕ ወደ ሆነው ነገር መጣ። Now he went to something deeper. የመጀመሪያው The first one, እግዚአብሔር ፈጥሮኛል በሚል ነው የሚያወራው። he started to explain how God created him. መንገዴን፣ አስተሳሰቤን፣ ምኞቴን፣ ፍላጎቴን እያለ ነው የሚያወራው። He was talking about how God created his destiny, his direction, his purpose. አሁን ግን But now, ዲፕ ወደ ሆነው አሰራር ገባ። and he went deeper. አንተ በእናቴ ሆድ ውስጥ ሰወርኸኛል። Thou hast hidden me in my mother's womb. በእናቴ ሆድ ሰወርኸኝ። Thou hast covered me in my mother's womb. ግሩምና ድንቅ ሆኜም ተፈጥሬአለሁ አለ። I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. አመሰግናለሁ አለ። Marvelous are thy work, አመሰግናለሁ and that my soul ስራክ knows ድንቅ right well. ነው አለ። Your words say you are ነፍሴም wonderful, እጅግ ታውቃለች አለ። and my soul knows right well. አሁን ከላይ ጀምሮ ብታነበው If you read it from the top, አንተ ታውቃለህ፣ he did not say, he started by saying, you know. ሐሳቤን አይተህ መጨረሻዬን ታውቃለህ። You know my way, you know my understanding, you know my destiny. አሁን እኔ አይደለሁም አለ። He's not talking about himself. አሳልፎ እየሰጠ ነው ለእግዚአብሔር። He's giving his life unto God. አንተ ነህ ባለቤቱ፣ You are the owner. አንተ ነህ የኔ ፍጥረቴ፣ You are my creator. በእናቴ ሆድም የሰራኸኝ አንተ ነህ። You are the one who made me in my mother's womb. በዛ ብቻ አልቆመም። You did not end there. እንደገናም ደግሞ ግሩምና ድንቅ ሆኜም ተፈጥሬአለሁ። I am fearfully and wonderfully made. አመሰግናለሁ አለ። And I'm thankful. አጠገብላለሁ ዛሬ ማታመሰግን ከሆነ ለዚህ ፊትክ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ ነህ በለው። Say to your neighbor, rejoice, let me see gladness in your face. ምክንያቱም ይሄ ፌስ አንተ መርጣ አይደለም ያገኘው። Because you have not found this face by አንተ your own ወደ choice. አይደለም ልሁን ያልከው። You have not made this face by your own. አንድ አካል ለአንተ ፈጥሯል። God have created this face for you. ምክንያቱም ስለ ዴስቲኒ ስለሆነ ዛሬ ማወራው። Because I'm talking about destiny today. መጀመሪያ ሰው መሆንህን መቀበል አለብህ። First, you have to accept who you are. አሁን የሆንከውን መቀበል You አለብህ። have to accept who you are. ማለት ቁመናን፣ አስተሳሰብን፣ አካሄድ
አካሄድን መቀበል You አለብህ። have to accept everything about yourself. ኢቭን ሮንግ በሆነ ነገር እንኳን ብታሰለጥነው Even if you have trained it in a wrong path, ያ ያሰለጠንከው አንተ ነህ እንጂ እግዚአብሔር ግን you ሌላ አድርጎ ነው are the የፈጠረ። one who trained it in that path. But God created something unique and beautiful. እኔ እንደዚህ ነኝ ብለህ ብታወራ If you say, I am like this, እግዚአብሔር ፍጻሜህን አይቶ ያወራል። God speaks from your destiny. ስራክ ድንቅ ነው፣ ነፍሴም እጅግ ታውቀዋለች አለ። Marvelous are thy works, and my soul knows right well. ቁጥር 15ን ተመልከቱ Look at the 15th verse. ምን እንደሚል እዩ። Look at what he said. እኔ በስውር በተሰራው ጊዜ My substance was not hid from thee when I was made in secret. አሁን ደግሞ ሌላ ታሪክ አመጣ። Now he talks about something deeper. የመጀመሪያው The first ተፈጥሮ በነበረበት የህይወት ስርዓት He was talking about his creation and his life system. ሙሉ ሰው ሆኖ ማሰብ፣ መሄድ፣ መምጣት፣ መቀመጥ የሚችል ሰው ሆኖ ነው። He was speaking from a completed man. እሱን አወቅከው አለ። He said, you knew him. ሁለተኛው ግን And in the second place, ሌላ ታሪክ ጀመረ። and he started to speak about something else. በስውር ተፈጥሬያለሁ አለ። He says, I was created in secret. አሁን ወደዚህ ምድር ከመምጣቴ በፊት እያለ ነው። He was explaining, before I came to this earth, እናቴ ሆድ ውስጥ በተሰራው ጊዜ እሱም ራሱን የቻለ ነው አለ። he said, you have covered me in my mother's womb. አሁን እናቴ ሆድ ውስጥ ከመግባቴ በፊት And ደግሞ he said, before I came to my mother's womb, የሆነውን ያወራ he ጀመረ። was explaining the substance እኔ that was created. በስውር በተሰራው ጊዜ When I was created in secret, በስውር when I was created in secret, I was not in existence. እናት ሆድ ውስጥም Before አልገባሁም። I came in my mother's womb, ነገር ግን በስውር ውስጥ ነኝ ያለሁት። when I was in secret, አልዳሰስም፣ I was not tangible. አልጨበጥም፣ I was not, ወይም no እንዲና one can እንደዛ hold me. አትለኝም። I was not created. እኔ የሆንኩት አለ He said, I was, እናቴ ሆድ ሳልገባ before I came to my mother's womb, ታውቀኸኛል you አለ። knew me. የመጀመሪያው ሙሉ ሰው ሆኖ አወራ። First, he talked from a completed ከዛ man እናቱ perspective. ማህፀን ውስጥ ገባ። He went back to his mother's womb. አሁን ከዛ አለፈና ወደ And ጠለቀው he ሄደ። went back to the deep. በስውር በተሰራው ጊዜ Back when I was in deep. አካሌም በምድር ታች በተሰራ ጊዜ Before my curiously wrote in the lowest part of the earth. አጥንቶቼ በአንተ አልተሰወሩም። And my bones were not hidden from you. ተመልከት፣ የለም ግን አጥንት አለው አጠገብላለሁ። He was not created, but he had bones. የለም። He was not in existence, ነገር ግን አጥንት አለ but he had bones. አጠገብላለሁ። የለም አለ ነው ትምህርቱ በለው ነገር The teaching is whether it's not in existence, it is in existence. ተመልከት እየተሰወረ እንደሄደ Look how he went into the ቁጥር depth. 16 ተመልከት። Look at verse 16. ያልተሰራ አካላቶቼ አለ በዓይኖች አዩኛል። Thy eyes seen my substance, and yet being unperfect. ያልተሰራ አካሌ Thy eyes did my substance, yet being አይኖችህ unperfect. አዩኝ። Your eyes have seen me. የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖር በመጽሐፍ ተጻፈ። And in thy book all my members were written. ወደዚህ ምድር ሳትመጣ Before you came to this earth, መጽሐፍ ተጽፎልህ a book was written about you. አጠገብላለሁ። ዛሬ አግኝተው ወደ ቤት ትሄዳለህ Today በለው you ነገር will find it. ይኸውላችሁ መጽሐፉ እኮ የሚያወራውን ብናውቀው If we understood what the Bible says, ብዙ ነገሮቻችን a ይስተካከሉ lot ነበር። of things about us would have been perfected. እግዚአብሔር ብለን የሳልነው ከመጽሐፍ ቅዱሱ ውጪ ስለሆነ ነው። ብዙዎቻችን በቃ ቡኒ ረመዲን And ይሆናል። our image of God is different from the image what our Bible shows us. ያልተሰራ አካላት ያለ Even our body which was not perfect, አጥንቶቼ ሳይፈጠሩ before our bones were fashioned, እኔ ግን አየሁ you have seen me. አየሁ You have seen me. አንተ አይተኸኛል። God has seen us. እሱ ብቻ የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ Not only that, even the days, ለቃ all the days. በተፈጠረ ቀን ነው እየኖረ You are ያለው። living in a created day. ከመወለዱ በፊት እዚህ ምድር Before he was born, ከመምጣቱ before በፊት he came to this earth, ቀኖቹ ተጽፈውለታል። his days were written. አጠገብላለሁ አንተ ሰውዬ ብትሰማ ይሻላል It በለው። is better for you to listen. በደንብ ተመልከት Look እያለ at ያለው what he's saying. አንድ ነገር ብታውቅ If you had known, if you had known, የተፈጠሩ ቀኖቼ ሁሉ አንድስ እንኳን ሳይኖር
which in continents were ዳይኖር when yet there was none. ማለት ቀኖቹ ገብተባቸው ከመሆኑ በፊት Even before you came to those days, እያንዳንዱ ቀን እሱ ይኑርበት ተብሎ all የተሰጠን these days were designed that you might live in them. አጠገብ ላለው እግዚአብሔር አስቦ ካኖረ God በለው has, unless God has planned for you, መናጢ ድሃ አትሆንም በለው you ነካ can never be poor. ጭንቀት ቀኖችን አልፈጠረልህ Your days were not fashioned by depression. የፍርሃት ቀኖችን Your አልፈጠረልህ days were not fashioned by fear. አእምሮክ እየቦዘነ እኮ ነው ብዙ ቦታ የሚረግጠው This is how the Bible says. እግዚአብሔር ቀኖችን በእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ አድሰው አለ God has said, renew your days by the word of God. የተጻፉ ቀኖች አሉታ Your days have been written. እነኚህ ቀኖችን የማግኘት ፕሮግራም It is your responsibility to renew them. አየ ዴስቲኒ አለኝ መጨረሻ አለኝ You have a destiny. You have a ምንም perfect end. የሚያሳፍር ነገር የለም You have nothing to be ashamed of. ገና ወደዚህ ምድር ከመምጣት በፊት Before you came to this earth, አማኝም ሁን whether you are a believer, አማኝም አትሁን whether you are not a believer, እግዚአብሔር ግን የወሰነልህ but there are things that God has destined for you. ጮክ በልና ለዚህ ቀን አልጨነቅም በል እባክህ And I will not worry for these days. ድገመው ለዚህ ቀን I አልጨነቅም will not worry for these days. ቀኖቹን አስቦ ከወለደ If God created you in remembrance of the day, በቀን ላይ ሰልጥን ብሎ ከወለደ God called you to reign on those days. በቀን ላይ God called you to reign on those days. ሰልጥን ካለ If he had told you that, ቁጥር 4 ላይ ስመጣ በአፌ ላይ ክፉም አልነበረም ነው የሚለው in the fourth verse we look at በደንብ there was no ተመልከቱ። evil words in my tongue. ሲያወራ ሙሉ ሰው ሆኖ ያመጻ ቃል አንደበቴ ላይ እንደሌለ There is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. ለካ ዴስቲኒን ያጠፋው ያመጻ ቃልክ ነው What ruined your destiny is your evil words. እግዚአብሔር የወሰነው መልካም ነገር What አለ God has destined for you, በዛ there was a ውስጥ perfect እንድትኖር end. አስቦ ነው He የወለደ created for you that you might live in perfect days. የአመጻ ቃላቶች ግን ሌላ ትምህርትን አመጡ But your wrong words shaped and your new destiny. ይህ ሰው This man, ንጉሥ እንዲሆን ተወስኖለታል he was destined to be a king. ጎልያድ ኖረ Whether there was a Goliath, በጎልያድ ሲስተም ጎልያድም ሲፈጠር እንደዚህ እንዲሆን ነው and Goliath was created that David might have victory on him. በሱ ዘመን ነው ያለው He was living in his time. አሁን ጎልያድ መጣ አልመጣ ምን ችግር አለ ሚሳኤል ይዘህ ሰርተህ ጠብቀሃል It's not a ዘመን problem. ግን But in that time, ጎልያድ ግን ሁሉ ነው Goliath was a problem. በዘመን መካከል ነው የሚሰራው God works in times and seasons. ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ In the book of Acts, ስለ ዳዊት ሲያወራ ጳውሎስ when Paul talked about David, እንደዚህ ብሎ ተናገረ he said, ዳዊትም በዘመኑ ትውልዱን አገልግሎ አለፈ David served the Lord in his time and season. በዘመኑ In his time and season. በዘመኑ In his time and season. አየህ በዛ ዘመን ነው መሆን የሚችለው He can only manifest in his own time and season. ጳውሎስ በዘመኑ Paul served God in his ሰርቶ own ሄደ time and season. ሰርቶ ሄደ He served God in his time and season. እንደዛው ዘመን አሁን ቢመጣ ሊሰራ አይችልም He cannot work in our time and in our season. ዘመኑ ሌላ ታሪክ ነው Now the times have changed. እግዚአብሔር ዘመኑን ላንተ አሳልፎ God ሰጥቷል have given you the times and seasons. ከሞተ አንበሳ በህይወት ያለ ውሻ ይሻላል አሉ Living dog is better than a dead lion. አንበሳ ሞቶ If a lion dies, ትሎች ይበሉታል worms will eat him. ውሻ ግን ትል አይበላው But worms are not going to eat a living dog. አሁን ያዝ Understand this. ዴስቲኒ የያዘክ ሰው What's holding your destiny? በዘመን መካከል ላለ ሰው ነው Destiny belongs to a living man. ለዚህ ነው ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር በሆድ ሳልሰራ አውቄሃለሁና Jeremiah, in the book of Jeremiah, I had known you before I created you in your mother's womb. ስለዚህ አሁን ክሌም የምታረገው ነገር በሙሉ All the things that you claim now, ኦልሬዲ በዘመን ያለ ነገር ነው it is what has been done in your time and in your season. በዚህ ሲዝን ውስጥ የምትጠይቀው ሁሉ የሚሆንልህ What you receive in your own time and season, በአንተ ሲዝን ውስጥ ነገሩን እግዚአብሔር because አስቀምጦታልና ነው God has placed it in your time and season. አዲስ አይደለም It's not new. ለአንተ ዘመን ነው የተፈጠረው It was created for your timeline. መብራት ብትፈልግ If you want light, የመብራቱ ዘመን ስለሆነ ያገኛል because you are living in this age, you can access it. ሞባይል ብትጠይቅ If you ask for a mobile, ዘመንክ ስለሆነ ሞባይል because ታገኛለህ it is found in this timeline, you ቤት have an access ብትጠይቅ to it. If you access for what? የቤቱ ነገር እዚህ ምድር ላይ ስላለ ነው Because you have access to it in this timeline.
ሰላማዊ ህይወት ብትጠይቅ if you ask for a peaceful life, ሰላማዊ የሆነ ነገር ኦልሬዲ እጅ ላይ ስላለ ነው። because you have access to it. የሌለ ነገር አልጠየቅም። You have not asked for something you have not access በዘመን to. ይሁን ተብሎ ነው የተሰጠ It has been placed in your time and season, ከክፉ በስተቀር except evil. እግዚአብሔር የሰራው ሁሉ መልካም ነበረና Everything that God has created, it was perfect. ሳልሰራ አውቄሃለሁ አለ። I had known you before I created you. አውቃለሁ I had known you. አጠገብላለሁ እኔን እግዚአብሔር ሳልመጣ ያወቀኝ ብለው ነካ Before I came, God knows me. ከተገለጥኩ በኋላ እንዴት ይረሳኛል ብለው If God knows me before I created, how could He የፒያኖ forget ቁመና about me after I was እግዚአብሔር born? ረስቶኛል እያልክ ያለቀስ God, those of you who cried, God has forgotten me. እግዚአብሔር ትቶኛል እያልክ For ያለቀስ those of you who have cried, God has left me. ለምን ዝም አለኝ የምትል For those of you who are saying, why did God ሳይሰራ is silent? ማቅ ከሆነ If God knows you before ለዓላማ He created you, ልኬክ እንዴት አድርጌ ነው ማላቀቅ? how can He forget about you after He has created you for a purpose? አጠገብ ነካ አድርገውና ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ አላስብም በለው። Don't look back. ድጋሚ በለው እኔ ከዚህ በኋላ አላስብም። Don't look back. ኤርምያስ 29 Jeremiah 29, chapter 29. ከቁጥር 11 ጀምሮ Jeremiah chapter 29, starting from the 11th verse. በጣም ደስ የሚል ዛሬ እናያለን። ለእናንተ የማስባት ሐሳብ እኔ አውቃለሁ። For I know the thoughts that I think toward you. ያ ማለት ሳትፈጠርም በፊት እኔ አውቃለሁ። That means before you created, I have a plan for you. በእናትህ ሆድም በአፈር ውስጥ ተሰውረ መንፈስም በነበርክ ዘመን Even እኔ አውቃለሁ። when you were a spirit back then, He knows about you. አጥንት በሌለክ ዘመን Before you አውቃለሁ። before even your bones were created, I had known you. በደንብ ይሁ Look at it. ስለ እናንተ የማስበውን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ። For I know the thoughts that I think towards you. ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም Says the Lord, thou of thoughts of peace. የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም። Thoughts of peace and not evil. አይደለም Thoughts of peace, not of evil. ማለት ክፉ አስቤ አላቅም ላንተ። God have no evil intentions towards you. በፍጹም ክፉ ላስብ God አልችልም። has no evil intentions towards you. በሽታን ላስብልህ God አልችልም። have never God can ውድቀትን never ላስብልህ think አልችልም። failure, sickness towards ኪሳራን you. ላስብልህ አልችልም። God can never plan bankruptcy በፍጹም towards you. እነኛ አያገኙህም። This will never find you. ቁጥር 12 Look ተመልከት። at this 12th verse. እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። Then shall you call upon me, and ye shall go and pray unto me, and እኔም እሰማችኋለሁ። I will hearken unto አሁን you. ፕሮሚሱን ነው Look at የምትመለከተው። the promise of God towards your life. እኔ ልሰማክ እወዳለሁ። I am willing to listen to you ምክንያቱም የማስበው ሐሳብ አለ። because my thoughts ሐሳባችሁን ላስተካክል ፈልጋለሁ። wants to fix your thoughts. የኔን ሐሳብ He ለመክተት wants በእናንተ to ውስጥ give you His thoughts and His plan. ቁጥር 13ን Look at the ተመልከቱ። 13th verse. እናንተም ትሹኛላችሁ፣ በፍጹም ልባችሁ ካሻችሁኝ And ታገኙኛላችሁ። ye shall seek me and find me. And ታገኙኛላችሁ። when ye shall search for me with all thy heart. ምን ለማግኘት ነው የምትሻው? What do you want? ምን ለማግኘት? What do you want? እሱ ምን እንደሚነግርህ ታውቃለህ? Do you know what he tells you? ዴስቲኒ ብቻ። He tells you your destiny. ብዙ ጸሎቶቻችን Most of our prayers, ዳቦ፣ it's all about asking for bread. ልብስ፣ Give me clothes. መጽሐፍ እንዳለው What does the Bible say? የሚበላ የሚጠጣና የሚለበስ ነው የምትፈልጉት። Most of you seek what to eat and what to drink and what to እልፍ ሲል clothe. ቤት፣ And beyond that, a house. ሌላ ሲያልፍ ደግሞ መኪና ወይ ከበደ አየለ Beyond that, a car. አስቆርፎና ጨቡዲያ ማስደርጎ የሚያስቀምጥ What makes you to live under a bondage ዞሮ ዞሮ ሽንት ቤት መሙላት ነው። is just filling the restroom. ጆሮም ከመስማት አይሞላም። Your ears are not going to be filled by just listening. አይንም አይቶ አይጠግብም። Your eyes are not going to be full just by looking. በደንብ ተረዱ። አሁን የምለው Understand this. ዴስቲኒ የምትፈልግ If you want a destiny, ሳልሰራ ያወቅኩ እኔ ነኝ። I know you, I have created you. ሳልሰራ I have known you before I created you. ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ አይታል። Have you seen Genesis chapter 1, ቁጥር 31 ላይ verse 31? እግዚአብሔር የፈጠረውን ሁሉ አየ፣ Everything that God has created, መልካምም እጅግ መልካም እንደሆነም He saw ተመለከተ። that everything was good and everything was perfect. እጅግ መልካም Everything was good. አንተን በአፈር ውስጥ ባየ ጊዜ When He saw you in the dust, ምን እንዳየ ታውቃለህ? do you know what He saw? ፍጻሜህን He saw an expected end. He saw your days. የት እንደምትደርስ He saw your expected destiny. በጣም የሚያስደስት ነገር ከጀርባክ ላይ የተጻፈ ነገር ቢኖር And what is written in your
in your back ፍጻሜ ያለው ሰው is you are a man, you are a person with an expected end. ሰይጣን ያደረገው ነገር But what the devil did ፍጻሜውን ማጥፋት is to steal that destiny from you. በቃ ሌላ ምንም That's what the devil did. በጣም ብዙ ሰው ተመለከቱ I have seen a lot of people. ፍጻሜውን ሉዝ ነው ያደረገው They have lost their destiny, በመንፈሳዊ የሚወጡ both in the realm of the spirit, እንደገናም ደግሞ በስጋ ይወጡ both also in this physical world. አንዳንድ ሰው ሲሮጥና ሲንደፋደፍ ምናምን ውስጥ ሲገባ ስታይ When I see people struggling in their life, ፍጻሜውን ታይታይለታል it's because they have forgotten their destiny. ፍጻሜው ሲታይ When you see their destiny, ዳዊት እንዳለው like David said, ሐሳቤን መረመርከው you have examined my thoughts, እንደገና አልተሰወረም በፊት and my thoughts were not hidden from you, ፍጻሜውንም አወከው and you have known my end. አንዳንድ ሰው ተነስቶ ዝም ብሎ ሰውን ሲሳደብ When someone insults people, እንደገናም ሲበጠብጥ ስታይ when you see disturbing people, አንድ ቀን የሰው ያለቀለት ትላለህ you see that, like, this man is heading to the በለመደው destruction. አፍ የሆነ ሰውን ይናገራል He will speak this evil to, በቃ ያልቅለታል and he will say, አየህ አሁን እያወራክ ያለው and what he's talking about, በዚህ ህይወት ከቀጠልክ if you continue in that ይሄ life, ሐሳብ ይገላሃል ነው you are going to destroy you. ያወርዳሃል ነው This your thought is going to destroy you. ስትጨነቅ When you are depressed, የእግዚአብሔር ሥራ መሆኑን ስላላወቅ ነው የተጨነቀ you are depressed because you have not known that you are God's handiwork. እንቅልፍ ስታጣ When you lack sleep, የእግዚአብሔር ሥራ መሆኑን ሚስ አድርገህ when you lose sleep, you have forgotten that you are God's ኤፌሶን handiwork. ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ተመልከት Look at the book of Ephesians chapter 2 verse 10. ይሁን ብዙ ነገር ታወከ ተበሳጨ ተገለባበጠ ያልከው If you say that most of my things are disturbed, ስላላወቅህ because you have not known, እኛ ፍጥረቱ ነንና for we are his workmanship, እንመላለስበትም ዘንድ Created in Christ Jesus unto good works. ኦልሬዲ ከመመላለስ በፊት እንድትመላለስበት ተብሎ የተፈጠረ ሮድ አለ God has prepared a road that you can walk through, ቢገባም ባይገባም whether you understand it or not, ብትቀበልም whether you ባትቀበልም accept it or not. ነገር ግን ተዘጋጅቶልህ ነበር There is a prepared destiny እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ስራ which God has before ordained that we should walk in them. መልካሙን ስራ The good work, ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጥረናል and we are created in Christ Jesus unto good work. አየህ ከመፈጠር በፊት Before you were created, መልካም ስራ ኦልሬዲ ተዘጋጅቶልሃል a good work have been destined for you. መስራት እኔ ምንም አልቻልኩም If you say I cannot work through ማድረግ it, አልቻልኩም you might say I could not do it ከመንግስት የተነሳ because of the government, ከክርስቲያኖች because የተነሳ of Christians, ወይ ከሰዎች because የተነሳ of people. እንደዚህ ሆንኩ I have been like this. ለምን እንደምትል You ታውቃለህ know the reason why you say that? መልካሙን ስራ ለመስራት አልተፈጠርኩም እንቅፋቶች ነው ከፊቴ ያሉት You see all the strongholds ahead of you. ንቃውን So wake up now. ንቃ Wake up. መልካም ለመስራት ተፈጥራል You are created for a good work. ማንም ሊያቆምህ አይችልም No one can stop you. ማንም ሊይዝህ No አይችልም one can hold you back, ምክንያቱም እግዚአብሔር ነው ያሰበው because it is God who created you. እሱ ራሱ ካሰበ If God thought about you, ያሰበውን እንዳደረገ ታውቃለህ you know that God always accomplishes his plan, አንተ መገለጫ እንጂ and you are his የነገሩ manifestation. ፈጣሪ አይደለም You are not the cause of it. ምክንያት አትፍጠር Don't give reasons. የተፈጠርከው አንተ በህይወት ውስጥ አንድና አንድ ታደርግ ዘንድ ነው You are created to do one purpose. እሱ ምን አስቧል What is the plan of God for my life? ያሰበውን ለኔ ፈጥሯል And what he has planned for my life, he has created it. ያሰበውን ለኔ ፈጥሯል And he has created for my life his plans. አሁን አቋም ውሰድ Now take a stand. believe me አቋም ውሰድ Take a stand. ለሚቀጥለው አሁን የምነግርህ ነገር ስላለ Because there are things that I'm going to tell you next. ገና እግዚአብሔር ነገሮችን እንዲያስተካክል ፈልጋለሁ ምትሉ ሰዎች Those people who are waiting that until God changes things. የተዘጋጀ መንገድ እንዳለ ብታውቅ If you had known that there are things that God has እንደዚህ prepared for you, አታስብም ነበር you would not have thought like that. አትጨነቅም You would not ነበር have worried.
ለምን Why? ያዘጋጀውን መልካሙን ሥራ ለማድረግ ነው Because we are created in Christ Jesus unto good works. ለማድረግ We are created to do the good works. መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል What does the Bible say? ምሳሌ ምዕራፍ 16 ላይ In the book of Proverbs chapter መሻትንና Proverbs ማድረግን chapter 16. በሰው ልብ ውስጥ የሚያኖር እግዚአብሔር ነው He is God that creates desires in the hearts of man. መሻትንና ማድረግን He is the one that he is the one who creates desires in the heart of man. አንተ አፍ ላይ ክፉ ነገር ባይገኝ If no evil words are found in your mouth, መሻቱን ማድረጉን እግዚአብሔር ያዘጋጀዋል God is going to create both the hunger and the desire in your heart. አጠገብላለሁ ሰው የዛሬ ይዤ እወጣለሁ በለው Say your neighbor, I will find my destiny. መልካሙን ሥራ ለማድረግ በለው I will find my destiny. መልካሙን ሥራ ለማድረግ I will find my destiny to work onto that good work. ነው ዕብራዊ እንትን ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ላይ In the book of 2 Peter chapter 1, ቁጥር 4ን እንመልከት let us look verse 4. ምን እንደሚለኝ ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ Whereby given unto exceeding great and precious promises. ስለ ክፉ ምኞት ከዓለም አምልጣችሁ የመጣችሁ እኛን ነው የሚያወራው He's talking about us having escaped the corruption that is in the world. አምልጦ የመጣ ሰው We have escaped the corruption which is in the world. ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋዮች And that we might be partakers of the divine ከመለኮት nature. ባህሪ That we might become partakers of the divine nature. ማለት እግዚአብሔር የመለኮታዊውን ስትራቴጂ ሰጥቷል God has given you a divine, God has created you to become partakers of the divine ገና nature. ይሰጣል አላለም He did not say he will give you. ሰጥቻለሁ ነው ያለው God has created you that we might become partakers of the divine በተስፋ nature. ቃል እንድትሆኑ That we might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world. በደንብ ተመልከቱ Look at it. ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ That we might be partakers of the divine nature. በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን Unto us exceeding great and precious promises. ገና ይሰጣችኋል He አላለም did not say he's going to give us exceeding Satan. and precious promises. He said he has given us exceeding and precious promises. ተስፋ ማለት Hope means ልደርስበት ያለውን ነገር እያወራክ ነው he's talking about your future. የሌለን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ከሆነ He is a God who calls things which appear as though ተስፋውን that were not. ሲሰጥ When he gives you a hope, እዚህ ጋር አደርሰሃለሁ he says, I will make you reach this destiny. እኔ I, God. እኔ I. አንተ ብቻ ተስማማኝ If you agree with him, ዴስቲኒ ይሄ ነው በል if you say, this is my destiny. ይሄ ነው የኔ ደስታ If you say, this is my destiny. ይሄ የኔ ነው ካልክ If you say, this is mine. የኔ ነው ካልክ If you say, this is mine. እግዚአብሔር እንዴት እንደሚደሰት God is going to rejoice. አማኝ ማለት ይሄ ነው ይላል This is what a believer means. ምክንያቱም ያልኩትም ብለዋልና Because he has said according to the word. በሌለበት ሳወራው ደስ ብሎታልና He has rejoiced in the future in the word of God. አልዳሰሰኝም He has not touched me. He አልጨበጠኝም has not grasped me. ወይም ደግሞ ከኔ ጋር አልሄደም He has not walked with ነገር me. ግን ድምጼን ሰምቶ But ከኔ ጋር just by ተስማምቷል listening to my voice, he has rejoiced. He ይሄ has ይሄ accepted. ሰው አማኝ ይባላል This is a believer. አየህ አሁን አማኝ ነህ ወይስ አማኝ The እንዳለው question is, are you a believer or not? መታወቂያው አንድ ነው You can distinguish them by just ያ one. መታወቂያ በተስፋ በመለኮት የመኖር ፕሮግራም It is living according that divine promise. በመለኮት የመኖር ፕሮግራም Living according to that divine promise. አየህ ሳያምኑ ከጌታ ጋር መኖር ይቻላል You can live in unbelief with God. በእግዚአብሔር ቤትም መወለድ You ይቻላል can walk in the house of God with unbelief. ዳዊትን ዳዊት ያስባለው What made David David? እንደ እምነት ሰው ብለህ የተናገርከው The reason why you call David as a man of ዴስቲኒው faith, በማግኘቱ ነው because he has found his destiny. እና በመገለጥ የነገረክ He has told you in Revelation. አንተም እንደዚህ ዴስቲኒ አለክ ብሎ You ነው have also similar destiny. በምን ውስጥ አልፋል What have you እንዴት gone through? መታል? How have you walked through it? እግዚአብሔር እሱን አያስብም God does not care about that. እሱን ዝጋው ዛሬ ይላል Close that chapter. አዲስ ምዕራፍን ጀምር ይላል Begin a new chapter. ከዚህ የምንቀጥለው ይላል A new chapter you can go through. በመለኮት እንንቀሳቀስ That ይላል we can go according that divine purpose. በመለኮት That you can go through that divine purpose. ተመልከቱ ምን እንደሚል
Look at what he says. የመለኮቱ ኃይልና Grace and peace be multiplied unto በገዛ you ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ through the knowledge of God and of Jesus our Lord. በማወቅ By knowing ማን ነው by የጠራኝ the God who called us. ማን ነው Who የጠራኝ called you? የሚለውን ነው Look at what he says. ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን Everything that pertains unto life and godliness. ስለሰጠን Because he has given us everything that pertains unto life and godliness. ለምሳሌ ጀግና ነህ ብለህ If I say you are a victor, ሆነሃል መጀመሪያ God has already made you a victor. ደካማ ናት ብል If I say you are weak, እሱ ነው ክፉ ነገር that is an evil word. እሱ የእግዚአብሔር ቃል That አይደለም is not the purpose of God. እግዚአብሔር ያለውን ብትሰማ If you had listened to what ደካማው God has ብርቱ ነኝ said, ይበል ነው even he said, let the weak say I am strong. ደካማው ብርቱ ነኝ Let the weak say I am strong. አየህ ሰውየው አለማወቁ እንጂ አፈጣጠሩ ደፋር ደካማነት የሚባል የለውም It is because of the ignorance of the person, but what God created is a strong man. ኃያል ሰው God created a victorious ብርቱ man. ሰው God created a victorious ማንም man. ሁን እዚህ ቤት Whoever you are, እኔ ልንገርህ let me tell you, እጅም ኖረክ እግርህም አይኑርክ whatever you are, እጅም አይኑርህ እግርም you might አይኑርህ not have no legs, you might not have no hands, ኢቭን አይንም አይኑርህ you might not have no eyes. አንተ ሰው ጀግና ነህ You are a victor. ለምን ግማሽ ፊት አይኖርህም You might have a half face, በእግዚአብሔር እጅ ላይ የተጻፍክ ሰው ነህ but you have a destiny according to God. መጽሐፍ አለክ A book has been written በአሁኑ ዘመን ልትኖር that you might live in this time and season. በዚህ ወቅት ላይ ልትኖር That you might live in this time and season. አሃ አንድ ሰው እንግዲህ አሁን አይኑ ይብራለት Let your eyes be open. ዘመድ የለኝም If you might say, I don't have a family, I don't know how. እነዚህና እንደዛ ምትል If you say like that, እሱን ተውና stop that. አንድ ነገር በል Just say this. መሆን እችላለሁ በቃ I can be በዘመኔ ነዋ in my time. ዛሬ ጠዋት እሱ ሲመሰክርልን ነበር He was giving me a testimony. እኔ ስለ ቢዝነስ እያስተማርኩ በስራ ላይ ካልዋላችሁ ዋጋ የለም አለ If I am teaching about business, if you don't put it to practice, የሱ ልጅ ምን አለች his daughter said, እናትየው ጋር ሄደች ስሚ አንቺ አለች she told her mom, ዛሬ የሆነ ስራ መጀመር አለብን today we have to start a business. አርብ ነው የተማረች She thought about it on Friday. ዳቦ አለ ብለው ጻፉ ቤታቸው ላይ And they just wrote in their house, we sell bread. ዳቦ አለ They say we sell bread. ዛሬ ጠዋት And this morning, ሰው በሙሉ ተሰብስቦ ምን ዳቦ አለ ስንት everybody was queuing in front of their house to buy bread. ለምን Why? ገንዘቡ አልነበራቸው They did not have the money. ገንዘቡ እጃቸው ላይ ሆኖ Even the money they had in their hands, መሸጥ ግን አልቻሉም but they could not sell it. አሁን ግን ገንዘቡን But now the money, መሸጥ ጀመሩ now they start selling it. ሐሳቡ እንጂ Only the thoughts. ገንዘቡማ ገንዘብ ነበረ They had money previously. ለሚቀጥለው ሳምንት ራትም ቁርስም ብለው ያስቀመጡት ሊሆን ይችላል They might have saved it for next week. ነገር ግን ኖ But now, እነግዳለሁ they say, I'm going to start a business. አላወቁም እንጂ If they had, it is because they hadn't known. ልክ አሁን ሲያውቁ But now when they know, ለካ ነጋዴ መሆን they እንችላለን can be a business person. በቃ ዝም ብሎም ነጋዴ That መሆን they can be a ይህ businessman. ነው እግዚአብሔር ምን እንደሚል Do you know what God says? ዴስቲኒ ለምታወጡ For ሰዎች those of you who are looking for a destiny, በዚህ ዘመን ስለምትኖር ነጋዴ ነህ because you are living in this time in season, ምንም you are a መገለጥ businessman. አያስፈልህ You don't need a revelation. የሰራዊት ጌታ You ማቁቱ you don't need another ሴ revelation. ያኪ ያኪ ከካጋ አይልም You don't need another word. ነጋዴ ነህ በቃ አለቀ You are a businessman. ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ Because in this time, ለመስራት ተፈጥራል መልካሙን ነገር you are created to do the good work. አትስረቅ እንጂ መስራት ተፈቅዶልህ Just don't steal. አጠገብላለሁ አንተ ሰውዬ እንደ ቀበሌ አትየኝ እዛ በለው Don't look ነካር at me like a religious person. ተነስተክ እንዲህ ብትል If you say, ኢምፖርት ኤክስፖርት መሆን እችላለሁ ብትል I can be in the business of importing and በዘመን exporting. ኢምፖርት ኤክስፖርት አለ ወይ ነው ጥያቄው The question is, any of your relative, do they have the license? ከዛ በኋላ ያንን ካለክ If you have access to that, ያንን ልደርስበት የምትችል አቅም ይገጠምልሃል you will have the ability to continue, to አሁን ዳቦ grow. ነው ያሉት Now they started their business as selling bread. ትንሽ ቆይተው After some time, ጥቁር አዝሙድ ምናምን አዝሙድ ምንም አዝሙድ ምናምን ቢሉስ they will start to add on it, ከዛ በኋላ መሸጥ ይጀምራል and their business will grow. ለምን ይሸጣል Why will their business grow? መንፈሱ ምን እንደሚል ታውቃለህ Do you know what the Spirit
it say? መልካም ማድረግ ለሰው እንጂ እግዚአብሔር ጋር መልካም እንዴት ማድረግ ትችላለህ? ለእግዚአብሔር You can good only to people. You cannot do good to God. አሁን አይኔ ይከፈት። Let your eyes be open. ይሄን ማድረግ እችላለሁ። If you say I can do this, በሚቀጥለው ደግሞ ሰሊጥ የሚሸጡ ሰዎችን ፍለጋ ወጡ። next day they will grow their business into selling oil products. ከዛ በኋላ ሰሊጥ ምናምን አረጉና ከዛ እዚህ መጥተው ዘይት መጭመቅ ጀመሩ። And they start producing oil. ቀጠለ። And it will grow. ከዛ ጎረቤት ሀገር ለምን አንሸጥም And they በዶላር will say, አሉ። why don't we sell our products to our neighbor ዶላር አሁን nation? ይሰራል ወይ ነው? Now the question is that, so does the money work? በዘመናቸው አለ ወይ ነው? In this time, do they have an access to it? አዎ በቃ ትሸጣለህ። If they have an access, their business can grow. ምን ነበረ እነኛ 5 ሀገሮች ገንዘብ ከዶላር ጋር የሚወዳደረው ፑቲን የፈጠረው? ብሪክስ ምን ያለ ካልክ If you say there is a money that the BRICS nation use, ማንም ሳይደርስበት አንተ ትደርስበታለህ። you will be the first one who's going to take advantage of it. ምክንያቱም በዘመን ነው ያለው። Because it is found in your time. ይኸውላችሁ አሁን እያስተማርኩ ያል በዘመን ውስጥ የሆነ ነገር ሁሉ ያንተና ያንተ ነው። Whatever found in your time and season, you can access it. ያ ለዛ የሚያበቃ belongs to ብቃት you. እግዚአብሔር God ይሰጣል። has given you the ability. ለዛ የሚያበቃ God has given you the ability. አእምሮን ክፈተው በጌታ። Open your mind. ጌታ መጥቶ በህልሜ እስኪ ነግረኝ እየጠበቅኩ ነው። I am waiting until God gives me the revelation. ከሞትክ በኋላ ይነግራል። You are going to die if you are expecting to such ደግሜ things. ከሞትክ በኋላ እመነኝ። You are going to die. ብዙ ሰው የተጎዳው እዚህ ጋር ነው። This is the reason why many people are suffering. እየተሰቃየ ያለው This is the reason why many people are struggling. እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነው ነገር ሁሉ ስለሰጠ He has- በእግዚአብሔርና በጌታችን Has given በኢየሱስ unto us all things that pertains unto life እውቀት and godliness through the knowledge of በእግዚአብሔርና Him. በኢየሱስ Through the knowledge of Him. እውቀት Through the knowledge of Him. አንድ ነገር ወቅ Look at it. ከልጅነቴ ስፖርት ወዳል I like sports from my young age. ግን ኢሹ ዋናው አባቴ የለበሳትን ቱታ መልበስ The reason why I will like sport because I want to wear my father's suit. አባቴ My father, ኢትዮጵያ የሚለው ቢጫ ቱታ he has that outfit that Ethiopian was written at the back. እንትን ላይ ይሰቅለዋል He used to hang it. እና ምን ይላል ስንት ላብ የወጣበት ነው ማንም ደደብ አይለብሰውም He says, we have paid a price to wear this. እና ሳየው When I look at it, ይኸውላችሁ እንደዛ ሰቅሎት ያው እሱ ሲወጣ ትሞክራለህ ጀለገግ when he's not around, we just try that outfit. እና መልሰን ስናስቀምጠው When we hang it back, ተበላሽቶ ነው የምናስቀምጠው we did not put it properly. በቃ ባትፈጠር ይሻላል So when he comes back, ማን ነካ ይላል who touched my clothes? ለማዋሸት አትችልም You cannot lie. ዋሸህም ትመታለህ አልዋሸህም Even if you lie, he's going to hit you. Even if you don't lie, he's going to hit you. በቃ እንደዚህ ስለሆነ It's because like that. አንድ ቀን መረረኝ One day I was upset. እኔ ለብሳለሁ አልኩት I said, I'm going to wear this. በላብክ አለ And he said, you have to pay the price. ችግር የለም I said, okay. አጋጣሚ ሆኖ ኳስ ይዞ መሮጥ እንትን ቴኒስ ኳስ ይዞ የመሮጥ ነበረ ራኬት There was a racket competition. እና እኔ ደግሞ ቆሜያለሁ And I was just looking at them. ቻይናው ሰውዬ አይረሳኝም ያዛለኝ And the Chinese man told me to hold it. ያስኩት I hold it. ሩጥ ሲባል And I told him, and I ran as fast as I could. ከዛ አየ ቻይናው And he saw me. ወደደኝ And he loved me. ይህን ልጅ እፈልገዋለሁ And he says, I want this kid. እኔ ደግሞ ቴኒስ የሴት ጨዋታ ነው ብዬ አልወድም And I did not like tennis because I used to consider that it was a female sport. ምንም ኢንተረስቱም የለኝም I did not have any interest ነገር ግን ቱታ ለመልበስ አቋራጭ መንገድ እንደሆነ አወቅኩ but I knew that I can wear my father's clothes, that if I had a victory, if I had a triumph, ከልቤ ነው የምልህ ቱታ ለመልበስ የመጨረሻ አጭሩ መንገድ that was my shortest path to wear my ስመለከታቸው father's side with. I look at them. ብዙም ኃይለኛ አይደሉም ተጫዋቾች Most of the players, they were not good. እነኝንማ መገርሰስ ይቻላል He says, I will defeat them. ጀመርኩ We started the game. በቃ ድሉም ያው አባትህም እዛው አካባቢ ስላለ ድሉ ብዙ አለክ And because my father works closely with the sport-related things, because I had the opportunity, ስለዚህ ወዲያውኑ አንደኛ ሰው በሌለበት I become number one immediately. ቱታውን አመጣዋ And so I brought that cloth. አሁን ምነግርህ በደምብ ስማ Listen to what I'm saying right now. ቱታውን አምጥቼ I put the እሱ የሚሰቅልበት ቦታ I hung that clothes in the place where my father hangs his clothes. ልክ እሱ ሲገባ When he came in,
አዳሜ ብዙ ላብ ወጥቷል አንዲስ ትነኪና I said, I have paid a lot of price for this. I've paid a lot of price for this. No one should touch my clothes. አሁን የማወራው What I am saying. ፕራይሱ ምንድነው? What is the price? መገኘት ነው በዛ ቦታ። It is to be found in that place. ልንገራችሁ ተጫዋች ለመሆን To be a player. በጣም እግር ኳስ ወዳለሁ። እግር ኳስ በጣም ጎበዝ ነኝ። I አሁንም like ጎበዝ ነኝ። football. I'm very good football player. አሁንም And now also I'm a very good football I player. don't know some reason እግሬ ላይ ኳስ ሲመጣ ሌላ ሰው ነው የምሆነው። When football comes to my feet, I change into a different person. ምክንያቱም ልጅ ሆኜ እጫወታለሁ። Because I used to play in my young age. መገኘቴ ነው እዛ ቦታ። Because I was found in that place. ትምህርት ቤት ነበርኩ። I was in school. ትምህርት ቤት ደግሞ አንደኛ ነኝ። In my academics, I was number 1. የፈለክበት ቦታ ክተተኝ። Wherever you place me, የመጀመሪያው ሰፈር ነው። I am number 1. ዳኒ ምን አግኝተ ነው? What gave you that? በእኔ ዘመን እስካለ ድረስ ራስ ነህ እንጂ ጅራት As አትሆንም። long as I am living in this time, I am the head, not the tail. የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ መሆን ትችላለህ። You can be in the first chapter. የመጀመሪያው You can be in the first place. ለምን የመጀመሪያ ሰው መሆን አትፈልግም? Why don't you want to be on the first place? እዚህ ምድር ላይ አይደል ያለው? You are living in this earth. በአንተ ጊዜ የተፈጠረ ከሆነ if it is created in your timeline. ድጋሚ ይላሉ በአንተ ጊዜ የተፈጠረ ከሆነ If it is created in your timeline, ያንተ ነው ማለት ነው። it belongs to you. አጠገብ ላለው በእግዚአብሔር አታወሳስበው በለው Don't ነካርገው። complicate things. አታወሳስበው። Don't complicate things. ነገሩን ካወሳሰብከው If you complicate things, ሩቅ ያለ ነው የሚመስልህ። you think it is far away from you. እግዚአብሔር የማያግዝ You think ይመስላል። God is not going to help you. እግዚአብሔር እንዲያግዝ የምትፈልግ If ከሆነ you want that God to help you, ጊዜውን እወቀው። know the times and seasons. ጊዜውን Know the times and seasons. በዚህ ጊዜ ላይ መስራት ያለብን Know what you have to do. Know what you're supposed to do in this time and አሁን season. ለምሳሌ ጊዜው ምንድን ነው? For example, what is the time and season? የፔትሮል መኪና ጥሩ አይደለም። Now, petrol cars are not effective. ጥሩ አይደለም። It's not effective. ምክንያቱም ከ5 ዓመት በኋላ የለም። After 5 years, most of the fuel is going to be finished. ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት ምን ብሏል? The government of Ethiopia said, አዲስ መኪና ማስገባት ትፈልጋለህ? if you want to import new cars, ሃይብሪድ የሆነ አስገባለ። import only ግማሽ በቤንዚን hybrid ግማሽ cars. በኤሌክትሪክ የሚሰራ አለ። Import only hybrid cars. ከ5 ዓመት በኋላ After 5 years, እርሳው በሙሉ ኤሌክትሪክ ካር ይላል። everything is going ምክንያቱም ኤሌክትሪክ electric. መሸጥ ይፈልጋል Because መንግስት። the አጨብጭብልኝ government እኔ is going to ደግነኝ። sell electric. ስለዚህ ፔትሮል መኪና ነዳጅ ማስመጣቱን አያቆምም። Is not going to stop importing it, ዋጋው ግን but the price, 1 ሊትር 1000 ብር ካለ ምን ትሆናታለህ? if the price is going to hike into 1,000 bro, what are you going እገዛለሁ to do? መኪና If you say I'm going to buy a car, 1000 ብር ክፈል እንጂ ግዛ። if you can afford the fuel, you can buy it. አየህ አይከለክልህም። It's not going to restrict you. ነገር ግን 1 ሊትር 1000 ብር ነው The ይላል። price of fuel, if it hikes into 1,000, በቃ ጨረሰ። ኤሌክትሪኩን ስትገዛው when you buy the electric, ይረክሰሃል። it's going to be cheaper. አየህ አሁን አንድ ብልጥ የሆነ ሰው ለ5 ዓመት ብለህ ብቻ ነው ማሰብ ያለብህ። So the wise one, he's going to think that he's thinking should be, የዘመኑ ነው። because times are changing. ከ15 ዓመት በኋላ After 15 years, ድንገት የቤንዚን መኪና እዚህ ምድር ላይ የናፍጣ መኪና እና ይሆናል። we might not even see any petrol cars in this land. ኢቭን ዓለም ሁሉ በቃ ያቆማል። And the world is changing. አይ ዳንኤል እንዴት ሊቆም አይችልም ምናምን። If you might say this is not going to change. ስንቶቻችሁ ታስታውሳላችሁ How many ቦርጫሙ of you ቲቪ? how many of you know that box TV? ያ ቦርጫሙ ቲቪ How many of you do you remember that box TV? በተለይ ብላክ ኤንድ ዋይቱ Especially those of you who are around in the black and white era. ማይለብሰው ዳንቴል ልብስ ይለብሳል። And they used to clothe that TV. መዝጊያና መክፈቻው ትዝ ይላችኋል። It used to had a lock. በሳጥን ተደርጎ It ብርግድ። had a box that you keep it in. አሁን ቢሰጡ ትወስዳለህ። Now, would you accept it if they give it to you? በመጀመሪያ ንቀኛል ብዬ ከሰውየው ጋር ነው You የምትደባደበው። are going to even despise the person who gave you እሱን that TV. ትለምናለህ።
Now will you beg for that? በፍጹም አትበሉ። No, you're not. አይ ዘመን ነው ሁሉ ነገር። Everything has its own time and በዛ season. ዘመን ግን የፈለጉ ሰዎች አገኙ። Those who are sharp and awake in their time, they will take advantage of it. ለምሳሌ እኛ አላየንም ነበር ማለት እኛ ቤት ቆይቶ ነው ያው ከለር ቲቪ የገባው ከገባ After some time that we had an access for a color TV. እድሜ ለመንግስቱ አሸንፈው ሰጠን። So he gave us አባቴ የዛ ፓርት ነበረና because my father was part of that movement. ግን ከዛ በፊትስ But before that, ጠጅ ቤት ሄደን ቆመን እናያለን። we used to watch TV in a beer parlor. ችግር አለበት ጠጅ ቤት የዛኔ ውድ ነው ብለው But back then it was an expensive place. አሁን በደንብ ስመን Now listen to what I'm saying. በዘመኑ ያለውን ክሌም ያደረጉ ሰዎች ወሰዱ። Those who claim and for the accesses to ያ ዘመን the God, አበቃ። now that season has passed. ያ የሚፈልጉትም ነገር ዘመኑ ነውና ያዛቸው። And back then they had the opportunity in the time. ብዙዎቻችን ሉዝ ያደረግነው በዘመናችን ያለውን ነገር መጠቀም ስላልቻለ The reason why we have የኛ መሆኑን አላመንም። because we have not taken advantage what has been given unto us in our የኛ time. ነው ብለህ ተነሳ። Know that it is your time. የኛ ነው። Know that say that it belongs to me. የኔ ነው ማለት ስትጀምር The moment you say it is mine, ነገሩም አዎ ያንተ ዘመን ነው እንካ ይላል። and ዘመኑ the thing itself will say it will release itself to you. ፍጻሜ የወጣለት ሰው ምን አይነት ሰው ነው? What kind of a person is a person who has a በዘመኑ destiny? የኔ ነው ብሎ የሚያምን ዕውቀት ያለው A ሰው person who can access and who can receive his time. የኔ ጊዜ ነው ብሎ A የሚያስብ person who can receive that. እስቲ ቁጥር መዝሙር 139 ቁጥር 17 እና 18 እንየው። Let us look Psalm 139 verse 13. ሐሳቦችህ በዘመን ውስጥ ሐሳቦቹ ምን አይነት እንደሆኑ ተመልከት። Look at his thoughts. መዝሙር 139 ቁጥር 17 እና 18 እስቲ ጮክ ብለን እናንብበው እስቲ። Let us read it all together. 1 3 አቤቱ ምን እንደምን እጅግ ምን ያሉ የተከበሩ ናቸው። ቀጥሎስ ቁጥራቸውም ምን እንደምን ምን አለ በዛ። አየ አንተ ሐሳቦች የእግዚአብሔር ሐሳብ አንድ አይደለም። Your thoughts, the plan of God for your time is not only one. ሐሳቦች እንደምን በዛ ቁጥራቸው all thy thoughts unto me. ቁጥር 18 Look at በጌታ verse 18. ምን እንደሚል እስቲ ተመልከት። Look at what he says. ቁጥራቸውም If I shall count ብለህ them, አንብበው እስቲ። እግዚአብሔር አንድ ነገር ቢሰጠኝ if God could give me one thing, if God could give me one thing, don't stop saying that. ቁጥራቸውም ለምን እንጀራህን በሰባት ቦታ ጣለው አለ። Drop your bread into seven የትኛው places. ወደ አንተ You እንደሚመጣ don't know አታውቀውም። which it will come to you first. ለምን እንዳለ ታውቃለህ? Do you know why he በዘመን said that? ላይ ለምን በአንድ ነገር ላይ ችክ ትላለህ? Why will you stuck only on one thing? ሁሉም ያንተ ነው። Everything belongs to you. ያንተ ነው። Everything belongs to you. በዘመኑ መካከል ላንተ ነው የተደረገው። Everything belongs to you. ብቆጥራቸው ከአሸዋ ይልቅ ይበዛሉ። If I shall count them, they are more in numbers than the sun. በተነሳውም When I wake, እኔም ገና ከአንተ ጋር ነኝ I am still ማለት with ገና you. ነው ነገሩ። I am still with you. ሌላም አለ። There is more. አሸዋውን እንኳን ይሁንና Let it be like a ሌላም sand. አለ። There is more. ሁሉን እንኳን ብጠቀልል Even if you collect ሌላም everything, አለ። there is more. አጠገብላል እየሰማኝ ነው በጌታ Are you በለው። listening? አጠገብላለሁ እንደ ጴንጤ እኮ ድንዙዝ እኔ አይቼ አላቅም በለው። ነካ አትፍራ። እኔ ነኝ ያልኩት እኔ እዚህ እስካለው ችግር አይነካህም። መንግስት ወረቀት ሰጥቶኛል። እዚህ ቤት መደባደብ አይቻልም። አማኝ እየታገለ ሲኖር ያሳዝናል። It is very sad to see a Christian, a believer struggling. ይሄ ሁሉ opportunity ቤቱ ቀርቦለት They have so much opportunity. ይሄ ሁሉ They have so much opportunity. እንዲህ ሐሳቦቹ እንደ ምድር አሸዋ ሆነው His thoughts are like the sand of the earth. ይሄ ነገር እነንትና ይዘውታልና ለኔ አይሆንም። እኔ እንትንም እነንትና ይዘውታልና ለኔ አይሆንም። These things are held by this group. This thing is held by this group. ተዋቸው። Forget about them. ጀምር Just start. ጀምር። Just start. ስትቆይ ማስተር ታደርገዋለህ ያንን ነገር። The more you keep at it, the more you master it. ነገሩ ወደ ፍቺ ይመጣል። በቃ እያየኸው Things will turn into your substance. የተሰወረው ነገር መፈታት ይጀምራል። The hidden thing will be revealed to you. የጠፋው ነገር መገኘት The ይጀምራል። lost thing will be found to you. የተሰወረው ነገር አንተን ያገኛል። The hidden thing will find you. ይሄ ነው እውነቱ። This is the truth.
ይሄ ነው እውነቱ። This is the truth. አንድ ነገር ይዘህ አትሙት። Just don't be stuck with only one thing. ግፈተው። Open up ዘመንህ ነዋ። because it's your time. በዘመኑ ውስጥ መንቀሳቀስ ያለብህ አንተ ነህ። You have to walk in your time in the season. ለምሳሌ እንበል Especially አጋንንት አስወጣ። for example, if you cast out demons. ስራዬ በሙሉ አጋንንት ማስወጣት ነው ብለህ ዝም ብለህ ብታስወጣ If you just only keeping on casting out devils, ምእመን አታበዛም። you're not going to have a congregation. እሺ አጋንንት ወጣላቸው። እሺ ወዴት ይሄዱ? After you deliver them, what are you going to do to them? ድጋሚ ታስገባባቸው? Are you going to call the demon back in? አጋንንት የማስወጣት ዘመን አለ። There are times that you cast out devils ሰዎቹን ደግሞ ማስተማር አለ። and you have to teach them ሰዎቹን ደግሞ እንደገና ለአገልግሎት መሾም አለ። and you have to train them and equip them for the ministry. አይ እኔ ዋናው ጌታ የጠራኝ I am called, if you say I'm only called to deliver. ጨቡዴን ማሯሯጥ ነው። If you say I'm called to ኦኬ deliver. ሁሉ ጨቡዴ ያስወጣክ Or okay, after you deliver them, ድጋሚ ካንተ ይጠብቃሉ። they expect something from you. ሲያዩክ When they look at you, ምን መሰጣቸው የለም። what are you going to give? ውጣ If you say, ወጥቷል። if you cast them out, they have already gone. አያሁን ሲዝን እንዳለው ሁሉ ነገር Everything has its own season. በሲዝን ነው የምትጠቀመው። You have to take advantage of your season. ሁሉ ተሰጥቷል። Everything has been given unto you, ሁሉ ግን አይጠቅምም። but everything is not going to help you. ሐሳቦች የከበሩ ናቸው። His thoughts are glorified. ሐሳቦች His thoughts are glorified. እንዴት ከቁጥር ሁሉ በዛ። How great are their number. እንደ አሸዋ ናቸው። They are like the sand of the earth. ልቁጥራቸው አትችልም። You cannot even count them ላንተ ነው የተፈጠሩት። because they were created for you. መጽሐፉ ቅድም ምን አልኳችሁ? The Bible says, ኤፌሶ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 Ephesians chapter 2 verse 10, መልካሙን ነገር we ለመስራት are ተፈጥረናል። created in Christ Jesus to do unto the good works. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም Today, ሪሼፕድ ሆነ In ትወጣለህ። the name of Jesus, you are going to reshape. እንደገና ተስተካክለ You are ትወጣለህ። going to be reshaped. ለኔ የሆነ አለ በል እስቲ There is something that belongs ድገመው። to me. ለኔ የሆነ አለ። There is something that belongs to me. ድገመው። ለኔ የሆነ አለ። There is something that belongs to me. እጅህን አንሳለ። Lift up your hands. መንፈስ ከሆነ መለኮት ከሆነ If that divine power, ቀኝ እጅህን ወደ ላይ አንሳልኝና lift up your right hand. መጽሐፍ ቅዱስ ቀኝ እጅ ኃይልን የመቀበያ ነው ይላል። The right hand is a show of power. በጌታ በኢየሱስ ስም In the name of Jesus, መለኮት ከሆነ let that divine, ዛሬ መሰማሪያህን አውቀ ወጣ በኢየሱስ you ስም። will know your destiny. ቢሰማህም ባይሰማህም Whether you feel it or not, ብታውቅም whether ባታውቅም you know it or not, ነገር ግን ከመንገድ ጋር ተገናኘ። you will meet your destiny. ከመንገድ ጋር You ተገናኘ። will meet your destiny. በፍጹም አትተላለፍም። You will not miss the path. በፍጹም You are አትተላለፍም። not going to miss the path. እጅን አንሳልኝ። Lift up your hand. በጌታ በኢየሱስ In the name of Jesus, ከዚች ሰከንድ ጀምሮ starting from this, አዳዲስ አይዲያዎች ተገናኙ። new ideas will meet you. አዳዲስ አይዲያዎች New ተገናኙ። ideas will meet you. ይህ አይዲያ ከዚህ በኋላ ካንተ አይወሰድም። These ideas will not be taken away from እንደ you. ቀድሞ አስበክ የምታወው ነገር አታገኝም። You will not እንደ stop after ቀድሞ you start. አስቦ የምታወው ነገር You አይገኝም። will not stop what you began. ኦክ በልና ሰማያዊ ሐሳብ አግኝቶኛል በል። ሰማያዊ ሐሳብ አግኝቶኛል። ድገመው በጌታ ሰማያዊ ሐሳብ አግኝቶኛል። ድገመው በጌታ ሰማያዊ ሐሳብ አግኝቶኛል። ምን ሐሳብ አግኝቷል? ሰማያዊ መለኮት ቅድም አለ እኮ ከመለኮቱ ባህሪ ተካፋይ ማለት ላለመካፈል አቅም አይኖርህም። ኬላኪያና ማዶስ ብዬ ላባቴላ አጠገብ ላለው ሰው መለኮትን ትፈልጋለህ ወይ በለው። ነካ በመለኮት ተገናኘው በለው። የተከታተላችሁ ስላለ እናመሰግናለን። እንደሚታወቀው በድረ ገጻችን ላይ የተላለፉ ባሉ ትምህርቶች ተጠቃሚ የሆኑ እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን። አብሮነታችሁ አይለየን እያለን በዩቲዩብ እና ቴሌግራም፣ ፌስቡክ እና ቲክቶክ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣
ፎሎ እያደረጋችሁ ተደራሽነታችን እንዲሰፋ ስለምታግዙን እናመሰግናለን።